In this class, we are going to see Criminal Procedure Code. Now, we are on the chapter of bail. குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஜாமீனை பற்றி இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் பார்த்தோம். அத்தியாயம் 33. So, chapter 33 deals with the bail. First section already we have seen 436, bailable offence, how to get the bail in regard to the bailable offence. Then, in this class we are going to see non-bailable offence, how to get the bail in case of non-bailable offence. Bailable offence can be bail can be obtained from judicial magistrate court. In case of non-bailable offence, the powers of the judicial magistrate granting in case of non-bailable offence. இந்த வகுப்பில் இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் பிணையில் விடத்தக்க குற்றங்களை பற்றி பார்த்தோம். பிரிவு 436 பிணையில் விடத்தக்க குற்றங்களை நீதித்துறை நடுவர் எவ்வாறு பிணையில் விடலாம் என்பதை பற்றி விரிவாக படித்தோம். இந்த வகுப்பில் நீதித்துறை நடுவர்கள் CJM including the Chief Judicial Magistrate and also Judicial Magistrates, how what is the procedure contemplated in CRPC with regard to getting bail in case of non-bailable offence. With regard, that is the power of the judicial magistrates. So that is the basic things. So இந்த வகுப்பில் non-bailable பிணையில் விட முடியாத குற்றங்களுக்கு பிணையில் விடுவது எவ்வாறு, அதற்கு நீதித்துறை நடுவர்கள் தலைமை குற்றவியல் நடுவருக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது, அது எந்த நடைமுறை என்ன என்பதைத்தான் பார்க்க போகிறோம். பிரிவு 437. So 437 deals with the bail in case of non-bailable offence. Jurisdiction and procedure is only with regard to judicial magistrate or chief judicial magistrates. So the procedure contemplated under 437 is only applicable to the judicial magistrate or chief judicial magistrates. So 437 நீதித்துறை நடுவர் பிணையில் எவ்வாறு வழங்கலாம் என்பதை பற்றி, அதற்குள்ள நடைமுறை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த 437 கீழ் நீதித்துறை நடுவருக்கு அல்லது தலைமை குற்றவியல் நடுவருக்கு என்ன அதிகாரம், எவ்வாறு ஜாமீன் வழங்கலாம் என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். I will read section 437. When bail may be taken in case of non-bailable offence. எப்பொழுது ஒருவரை ஜாமீனில் எடுக்க முடியும்? நான்-பெயிலபிள் பிணையில் விடத்தகாத குற்றத்தை செய்திருப்பாரானால் அதில் எவ்வாறு ஒரு நபரை ஜாமீனில் எடுப்பதை பற்றி பிரிவு 437 கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ இட் இஸ் 437 is relating to non-bailable offence and also the procedure contemplated under 437 is only to the judicial magistrate or chief judicial magistrate. High court and sessions court are under 439. அமர்வு நீதிமன்றத்துக்கும் உயர் நீதிமன்றத்திற்கும் பிணையில் விடப்பெற்றுவதை பற்றி 439 உள்ளது. ஆகவே 437 என்பது நீதித்துறை நடுவர் மட்டுமே பொருந்தும். That is the basic things. Then I will read subsection 1. When a person accused of, so he is an accused of in particular case, or suspected of, so there may be a likely to be he may be implicated in சந்தேக எதிரியாக சந்தேக எதிரியாக இருக்கிறது, commission of any non-bailable offence. So he may be an accused in non-bailable offence or he may be a suspected accused in non-bailable offence. That is the basic thing. He is arrested. அவர் கைது செய்யப்படுகிறார். யார் கைது செய்வார்? காவல்துறையினர் கைது செய்யப்படுவார்கள். So the police arrested a person, a suspected accused or a accused in case of non-bailable offence by the police. Then detained without warrant by the police officer in charge of the police station, or a person is kept after the arrest is made
by the police is kept in the custody of the police officer. That is the basic thing. So, a person arrested or he is kept in the custody of the police. ஒருவர் கைது செய்யப்படும் பட்சத்தில் அல்லது ஒரு காவல் அதிகாரியின் காவலில் இருக்கும் பட்சத்திலும் appears அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும் பட்சத்திலும் so he himself surrender before the court, that is the appears, or is brought before the court, or is brought the police after the arrest they have to produce the accused before the concerned magistrate. ஒரு காவல் அதிகாரி ஒருவரை கைது செய்தால் அவரை காவலில் நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்துவதற்கு அவரை அந்த சம்பந்தப்பட்ட நீதித்துறை நடுவர் முன்பு ஆஜர்படுத்த வேண்டும். So that is called remanding the accused. So whenever a person is arrested, the police officer bring the accused with the remand report. So these are the accused are arrested. They have committed these are kinds of offense. Hence they request the court to remand him in judicial custody. That is called remand report. ஸோ ஒருவருக்கு கைது செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்துவதற்கு ஒருவரை கைது செய்த பின்னிட்டு சம்பந்தப்பட்ட காவல் அதிகாரி ஒரு அடைப்பு காவல் அறிக்கை தயார் செய்து அவரை நீதித்துறையினர் முன்பு ரிமாண்ட் ரிப்போர்ட் அடைப்பு காவல் அறிக்கை தயார் செய்து அவரை ஆஜர்படுத்த வேண்டும். Then after the magistrate will inquire whether you have assaulted by the police or and what, then after as per the remand report you have been arrested, the magistrate will inform him you have been arrested for these kind of offenses, do you know, then and he will be remanded to the court. So then only the bail will come into play. So அந்த மாதிரி ஒரு அடைப்பு காவல் அறிக்கையை தயார் செய்து ஒரு காவல் அதிகாரி அவரை சம்பந்தப்பட்ட நீதித்துறை நடுவன் ஆஜர்படுத்தும் பொழுது பிணையில் பெறுவதற்கான கால சூழ்நிலை கணிந்து வருகிறது. That is the basic things. So whenever a person is arrested by the police and he is brought before the court by along with the remand report, then only we are entitled to file a bail application and along with the bail application along with the memo of appearance. So whenever a person is produced before the court for remanding purpose, then only the accused can file a bail application before the concerned court. That is the basic things. Then that is the by brought before a court, the generally remanding authority is given to the judicial magistrates, lower judiciary, other than the high court or court of sessions. So they should be produced only before the judicial magistrate, not before the high court or court of sessions, other than the high court. இந்த இரண்டு நீதிமன்றங்கள் இல்லாமல் எந்த நீதிமன்றத்தில் அவரை ஆஜர்படுத்தினால் he may be released on bail, அவரை பிணையில் விடலாம். நீதித்துறை நடுவர் அவரை பிணையில் விடலாம். He may be released on bail. That is the basic things. So you have to apply bail at the time of remand alone. That is the basic things. So you have to file a bail application along with the memo of appearance, and then your bail will be heard and order will be passed. That is the general procedure. Then such a person shall not be released if appears reasonable grounds for believing that he is guilty of offense punishable with death or life imprisonment. In this case you have to note one important things. Whether the offense is committed by the accused is triable by court of sessions. So ஒரு நபர் காவல்துறை அதிகாரி அடைப்பு காவலில் அடைப்பதற்கு நீதித்துறை நடுவர் முன்பு ஆஜர்படுத்தும் பொழுது அவர் அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கத்தக்க குற்றத்தை புரிந்திருந்தாரானால் then you are not entitled to any bail application before the judicial magistrate. So whenever a person is brought before a court for offense committed which is triable by court of sessions, you cannot get bail from the concerned judicial magistrate. You have to approach the sessions court under 439. That is the basic things. So
an accused is produced for the offence committed, which is triable by the Court of Sessions, you have to approach the concerned Sessions Court to get the bail. If it is triable by only exclusively by magistrate, if all the offences are triable by the exclusively by the magistrate, then only you are entitled to present the bail application before the concerned magistrate. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி அந்த அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கத்தக்க வழக்குகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கு நீங்கள் பிணை மனு தாக்கல் செய்ய முடியாது. ஆனால் அவர் செய்த குற்றங்கள் அனைத்தும் நீதித்துறை நடுவரே விசாரிக்க, இட் இஸ் ட்ரையபிள் பை ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட், நீதித்துறை நடுவரே விசாரிக்கத்தக்க வழக்காக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் முன்பு நீங்கள் பிணை மனுவை தாக்கல் செய்யலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ offense punishable with death or imprisonment for life. That is the he should not be released if the offense is committed by him with relating to the offense which is punishable death or imprisonment for life. ஆயுள் தண்டனையோ அல்லது மரண தண்டனையோ விதிக்கக்கூடிய குற்றத்துக்காக ஒருவர் நீதித்துறையின் நடுவர் முன்பு அடைப்பு காவலுக்காக ஆஜர்படுத்தும் பொழுது அவரை அந்த நீதித்துறை நடுவர் பிணையில் விடக்கூடாது. That is the basic thing. And then such a person shall not be released if such an is cognizable and previously convicted of 7 years or more. He has been previously in 2 or more and 3 years. So he shall not be released if such offense is cognizable. அவர் விசாரிக்கத்தக்க வழக்கு காக்னிசபிள், he previously convicted for an offense of 7 years or more. 7 வருடம் அல்லது அதற்கு மேலுள்ள தண்டிக்கக்கூடிய குற்றத்திற்கு ஏற்கனவே அவர் தண்டனை பெற்றிருந்தாலும், he has been in previous 2 or more occasions, 2 அல்லது 3 முறை தண்டனை பெற்றிருந்தாலும், imprisonment for 3 years or more but not less than 7 years, 7 வருடத்திற்கு கீழ் தண்டனை பெற்றிருந்தால் அவரை பிணையில் விடக்கூடாது. ஸோ when a person can be denied bail when the offense is punishable with death or life imprisonment, or a previous convict who has been convicted for more than 3 years and less than 7 years. ஸோ இந்த கட்டத்தில் இருந்தால் அவரை விடுவிக்கக்கூடாது. ஸோ these are the denial of bail by the judicial magistrate. If these conditions are fulfilled, then he is not entitled to get bail from the concerned judicial magistrate. இந்த இரண்டு நிபந்தனைகள் உட்பட்ட வழக்குகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை நீதித்துறை நடுவர் அவருக்கு ஜாமீன் கொடுக்கக்கூடாது. அண்ட் guilty of offense imprisonment or 30 years. So provided that the court may direct that a person referred in class 1 to be released on bail if such a person is under the age of 16 or woman or sick or infirm. இப்போது ஒரு ஆயுள் தண்டனையோ அல்லது மரண தண்டனையோ விதிக்கக்கூடிய வழக்கில் ஆஜர்படுத்தப்படும் எதிரியானவருக்கு 16 வயதுக்கு கீழ் இருந்தாலோ அல்லது ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலோ அல்லது நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தாலோ அல்லது அவருக்கு ஏதாச்சும் ஊனங்கள் இன்ஃபர்மிட்டி இருந்தாலோ அவரை அந்த ஜாமீனில் விடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ த court may directly refer. So if a previous convict can be also released if such a person is a minor, below 16 years, or a woman, or a sick person, or a infirmed, the handicapped person, physically challenged person, infirm or sick person is suffering from some health disorder, or if she is a woman and accused is a woman, or if accused is below 16 years, then he is entitled to get the bail from the concerned judicial magistrate. So this is the basic things to get bail before the judicial magistrate. Then provided that the court may also direct a person referred to class 2 released on bail if satisfied it is a proper for any other special reason. Class 2, a previous convict can be released by the judicial magistrate, then there must be a special reason. தனி சிறப்பு காரணமாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஏற்கனவே தண்டனை பெற்ற
இவரை பிணையில் விடக்கூடாது என்பது இரண்டாவது பிரிவில் கூறப்பட்டது. 437 துணைப்பிரிவு 1 அதில் 2 அது நிபந்தனை. அதாவது ஏற்கனவே தண்டனை பெற்றவராக இருந்தால் சில குறிப்பிட்ட சிறப்பு காரணம் இருந்தால் அவரை பிணையில் விடலாம். Then provided that mere fact that accused may be required for identifying the witness during the shall not be sufficient or refusing to grant bail if otherwise entitled to release on bail gives undertaking that he comply with his directions may be condemned. ஒருத்தருக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பெரேட். ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் விட்னஸ் அவர்களை அடையாளம் காமிக்க வேண்டும். may be required for identification during the investigation shall not be a sufficient ground for refusing granting bail. ஒருவரை அடையாள அனுப்பி நடத்த வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக பிணையினை மறுக்கக்கூடாது என்று உள்ளது. அதர்வைஸ் he is entitled to release on bail. ஸோ அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரடுக்கு தேவை இருந்தால் மட்டும் அவரை ரிலீஸ் செய்யக்கூடாது. மற்றபடி அவருக்கு இருந்தால் அவருக்கு என்டைட்டில் பெயில் மற்ற கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் அவருக்கு பிணை வழங்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் ப்ரொவைடட் தட் no person shall be, if the offence is alleged to be committed, is punishable death or imprisonment of 7 years and release and without giving an opportunity hearing public prosecutor. Generally, whenever a person is remanded for a non-bailable offence, when you are presenting a bail application, they will issue notice to the respondent police and also the public prosecutor. So they will get a reply from the public prosecutor. It may take 2 to 3 days, depends upon the gravity of the offence. He will be released on bail. So if an objection is very serious, then the court may refuse to grant bail. So that is the discretionary power of the court to grant bail after getting objection from the investigation officer and also public prosecutor. ஒரு பிணை மனு நீங்கள் தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு ஒரு காலான் issue notice to the APP and also and notice to the APP and also the police. ஸோ அந்த அறிவிப்பு இந்த பிணை மனு தாக்கல் செய்வதை பற்றி பதில் கூறுங்கள் என்று, உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட்சேபனை இருப்பால் பதில் கூறுங்கள் என்று புலனாய்வு அதிகாரிக்கும் அரசு வழக்கறிஞருக்கும் அறிவிப்பு வழங்கப்படும். அவர்கள் பதில் வழங்குவதற்காக ஒரு சிறு கால இடைவெளி விட்டு 2 நாட்கள் 3 நாட்கள் விட்டு மீண்டும் அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் பொழுது அரசு தரப்பில் உள்ள ஆட்சேபனையை கேட்டு அதற்கு பின்னிட்டு தான் பிணை மனுவில் உத்தரவு பகரப்படும். தட் இஸ் தி பேசிக்ஸ். ஸோ ரிப்ளை ஃப்ரம் தி APP, Assistant Public Prosecutor, and also from the investigation officer is to be obtained before granting bail by the judicial magistrate. That is the basic things. So then subsection 2, if it appears that the court may at any stage of the inquiry or trial and there is no reasonable grounds believing the accused has committed non-bailable offence, so he is remanded to the judicial custody. He is presenting a bail. So during the investigation it came to know the court that he has not committed an offence stated by the remand report. அந்த எதிரியானவர் நீதித்துறை நடுவர் முன்பு ஆஜர்படுத்த பின்பு அவரை சிறையில் அடைக்க பின்னிட்டு அந்த புலனாய்வின்படி அவர் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை என்று ஏதாவது தெரிய வரும் பட்சத்தில் அவரை உடனடியாக பிணை வழங்கலாம். Then if he is not committed and a court believes that he has not committed any such an offence, he may be immediately released by the court. So investigation report says that if no offence is made out against such a person, then he is entitled to get bail. That is the basic things. Then the inquiry and the provisions and court, that is the basic things, and believing the accused is non-bailable, but there are sufficient further inquiry into guilty. But இன்னும் விசாரிக்க வேண்டும் இருக்க பட்சத்தில் இது பண்ணலாம். Then the next subsection 3, when a person accused or suspected of commission of punishable which may extend to 7 years or more under chapter 6 IPC 6வது chapter
அதே மாதிரி 16வது சாப்டரு 17வது சாப்டரில் உள்ள குற்றங்கள் 6, 16, 17 chapters 6, chapter 16 and chapter 17, any offense is committed in Indian Penal Code, any offense is committed or relating to that offense's abetment or conspiracy as committed, is released on bail under subsection. The court may impose a condition. So condition may be imposed by the court. While granting the bail, the court is entitled to impose any condition. He should appear before the investigation officer. Whatever the condition, the court is entitled to impose any type of condition. Such a person shall attend in accordance with the condition to be executed in the bond. So he should, whenever a person is released on bail, the condition bail, the condition order is mentioned in the bail bond. ஒருவனுக்கு நிபந்தனையுடன் பிணை வழங்கப்பட்டால் அந்த பிணை பத்திரம் பாண்ட், பெயில் பாண்டில் அந்த நிபந்தனையை குறிப்பிடப்படும். அந்த பெயில் பாண்டில் குறிப்பிட்ட நிபந்தனையை அந்த எதிரி ஒபே செய்ய வேண்டும், பின்பற்ற வேண்டும். அதர்வைஸ் he may be again committed to jail. ஸோ பிணை நிபந்தனையை ஒருவர் செயல்படுத்த தவறினால் அவரை மீண்டும் சிறையில் அடைக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். அண்ட் such a person shall not commit similar offense which is discussed and suspected in the commission of offense. So whenever a person is released on bail, he should not again commit the similar offense. ஸோ ஒருத்தர் ரிலீஸ் பண்ண உடனே போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a person is released on bail for a theft case offense under section 379. He is released on bail. After 1 week, he committed a theft in such a condition. That should not be done. While he is on bail, he should not commit theft and again. That is the basic thing. Since such a person indirectly make an unused to promise acquainted with wax. So this is the C 437(3) subclass C. So he tried to and influence the witness. So he is interfering with he tried to influence the witness and threaten the witness or tried to destroy the evidence. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சாட்சியத்தை ஒருவர் மிரட்டி பணிய வைக்கிறான் அல்லது சாட்சியம் அழிக்க முயற்சி செய்தாலும் then he is not entitled to bail. So may impose such a kind of அவர் சாட்சிகளை கலைக்கக்கூடாது. He should not interfere with the investigation and he should not give the threat to the witnesses and he should not destroy the evidence. These are the basic things. Then tampering the witness. He should not tamper the witness. That is the basic things. So if he tamper any evidence, then that the condition may be imposed in bail. He should not be tamper the witnesses. And the witnesses டேம்பர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி எவிடன்ஸையோ இல்லை விட்னஸையோ டேம்பர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிபந்தனை விதிக்கலாம். இம்போஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். மற்ற எந்த நிபந்தனையும் நீதிக்கு உகந்ததாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நிபந்தனையை நீதிமன்றம் விதித்து ஒருவருக்கு பிணை வழங்கலாம். ஸோ தி பவர் இஸ் கான்டம்ப்ளேட்டட் அண்ட் 437 இஸ் ரிலேட்டிங் டு தி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட். தென் 4 subsection 4 437(7). An officer or court releasing a person on bail under subsection 7 shall record in writing while doing so in the bail order why he is granted bail. So that should be recorded in the reason. So in the bail order itself, for releasing the accused, there must be sufficient reason to release him on bail. So these are the ground upon which the accused is entitled to get bail. So it should be reasons to be recorded in the on bail order. ஒரு பிணை மனு தாக்கல் செய்யும் பொழுது அவருக்கு பிணை உத்தரவு வழங்கும் பொழுது இவருக்கு என்னென்ன காரணத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த நீதிமன்றம் பிணை வழங்க முடிவு செய்தது என்பதை அந்த உத்தரவில் அந்த காரணத்தை குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ரெக்கார்ட் இன் தி ரீசன். அண்ட் a court which is released on bail under 5 subsection by 1 and 2 give it may necessary to direct such a person arrested and committed to custody.
So after release a person under subsection 1 and 2 of the 437, so the court may direct him immediately issue warrant and arrest him and to bring him to the judicial custody. Under subsection 5, the court is after releasing a person, if there is a ground, issue a warrant, then the court will issue warrant and arrest the police to arrest the accused and to produce him for the judicial custody. ஸோ ஒருவர் பிணையில் விட்ட பிற்பாடு ஏதாவது ஒரு தகுந்த காரணம் இருக்கும் பட்சத்தில் நீதிமன்றம் பிடிகட்டளை வழங்கி அந்த பிடிகட்டளின் அடிப்படையில் மீண்டும் அவரை கைது செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தலாம். சப்செக்ஷன் 5, தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் சப்செக்ஷன் 6, இஃப் இன் எனி கேஸ் ட்ரையபிள் பை தி மேஜிஸ்ட்ரேட், ஒரு எந்த வழக்கும் நீதித்துறை நடுவரால் விசாரிக்கப்படக்கூடியதாக ட்ரையல் ஆஃப் பர்சன் அக்யூஸ்ட் நான் பெயிலபிள் இஸ் நாட் கன்க்ளூடட் வித்தின் த பீரியட் ஆஃப் 60 days ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டேக்கிங் தி இன் கேஸ். ஸோ ஒரு வழக்கு, ஸோ whenever a person is remanded to custody, ஒரு நபரை நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தி விடுகிறார்கள். அதற்கு பின்னிட்டு இறுதி அறிக்கை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்துவிட்டு அப்பொழுதும் அவர் பிணையில் விடப்படவில்லை. ஸோ இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் வரை அவர் பிணையில் விடப்படுவதில்லை. அதற்கு பின்னிட்டு அவருக்கு நகல் கொடுத்து கேள்வி கேட்டு சாட்சி விசாரணைக்கு போடப்படும். ஸோ தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். whenever a person committed, arrested and remanded to custody, after that the police officer files the final report and the court will take the cognizance of such an offence taken and file the case, then issue copies and charge will be framed. So it will be posted for trial. That is the stage. So from the date of fixing the trial, the trial is not concluded within 60 days. ஒரு வழக்கு சாட்சி விசாரணைக்கு போட்ட பின்னிட்டு அவர் நீதித்துறை கஸ்டடியிலேயே இருப்பாரானால் நீதிமன்ற காவலில் உள்ள நபருக்கு தொடர்ந்து நீதிமன்ற காவலில் உள்ள நபரின் அந்த வழக்கு சாட்சி விசாரணைக்கு முதல் வாய்தா போட்டு 60 நாட்களுக்குள் அந்த சாட்சி விசாரணை முழுவதும் முடியவில்லை என்றால் அவருக்கு உடனடியாக பிணை வழங்க வேண்டும். தட் இஸ் தி such a period including custody of whole period shall be released on bail to the unless reasons to be recorded in writing, otherwise magistrate directs. So after fixing the trial for taking evidence, a person is not released on bail, then he is within 60 days the trial is not completed, again he is entitled to seek the bail. Otherwise there must be a sufficient reason why he is not granted bail should be recorded by the court. ஏன் இவருக்கு பிணை வழங்கப்படவில்லை, 60 நாட்களுக்குள் சாட்சி விசாரணை முடியவில்லை என்பதற்கு பிணை வழங்கக்கூடாது என்பதற்கு தகுந்த காரணத்தை இருந்தை அது இந்த காரணத்திற்காக ஒரு பிணை வழங்கப்படவில்லை என்பதை நீதிமன்றம் பதிவு செய்ய வேண்டும். That is then subsection 7, if at any time after the conclusion of trial the accused person non-bailable and before the judgment is delivered, so the trial is completed, the case is posted for judgment. That is the stage. The court is open, there is no reasonable ground believing the accused not guilty of such an offence. ஸோ அந்த சாட்சிகளை விசாரிக்கும் பொழுது சாட்சிகள் எதுவும் சரியாக சொல்லவில்லை, இந்த எதிரி மீது உண்டான வழக்கு நிரூபிப்பதற்கு போதுமான ஆதாரம், தண்டனை பெறுவதற்குண்டான போதியமான சாட்சியும் அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. ஸோ மெட்டீரியல் விட்னஸ் turned hostile, not supporting the case, but the evidence adduced by the material witness is not sufficient to convict an accused found to be guilty of an accused, then in such a circumstance he is in custody, he may be released on bail without sureties to hear the judgment and deliver. அவருக்கு பிணை வழங்கலாம், அவருக்கு ஓன் பாண்டில் சொந்த ஜாமீன்தார் இல்லாமல், and the court believes that the offense against the accused is groundless, it cannot convict the accused as per the evidence adduced by the prosecution side. There is no reasonable ground to continue the
judicial custody, then he is entitled to be released on bail without any sureties. Own bond. அவரை ஒருவர் நீதித்துறை நடுவர் இவருக்கு மேல் சாட்சியம் போதுமானதாக இல்லை, இந்த நீதிமன்றம் இருக்கின்ற சாட்சியரை வைத்து தண்டிக்க முடியாது என்று ஒரு முடிவுக்கு வரும் நிலையில், எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அந்த வழக்கை அந்த நபருக்கு சொந்த ஜாமீன்தார் இல்லாமலேயே சொந்த ஜாமீனில் அவரை விடுவித்து உத்தரவிடலாம். அவரை நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு ஆஜராக சொல்லி உத்தரவிடலாம். That is the basic thing. So I will read some of the citations. Anticipatory present application necessity. It was held that anticipatory bail, seeking anticipatory bail shall be present. It is obligatory at the time of final hearing application. The court considered that such a presence is necessary in the interest of justice. That is it is with regard to the anticipatory bail. Application of bail. If a magistrate got any doubt about the relationship of person who filed the bail application, he would have insisted the petitioner to produce the proof of the same, and ought not be directed the petitioner could identify themselves by an advocate who are against the petitioner. According to the petitioner, is allowed the judicial magistrate to directly take the bail application on file if otherwise order is satisfied with the person. They are relations of the petitioner by blood. On production of such a proof, the judicial director pass appropriate order in accordance with the law. இந்த வழக்கில் ஒரு உறவினர் அந்த எதிரிக்கு ஒரு மனு தாக்கல் செய்கிறாங்க. அதில் கோர்ட்டு அந்த அந்த எதிரிக்கு எதிராக உள்ள வழக்கறிஞரை வச்சு இவர் உறவினரான்னு கேட்குறாங்க. அப்படி நீதிமன்றம் கேட்கக்கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். Filing of successive application. So once a bail is dismissed, how long it will take to a second? That is it has been held that the court can entertain successive bail only when there is a change in the circumstance or law which requires earlier view being interfered with or earlier findings has been absolute. So there is a change of circumstance. ஒரு பிணை மனு தள்ளுபடி செய்ய பின்னிட்டு சூழ்நிலை மாறி இருந்தால் மட்டுமே அடுத்த பிணை மனுவை தாக்கல் செய்யலாம். That is the basic things. So that is the citation. Then 437A, bail required to appear next appellant court. So மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக சொல்லி பிணை வழங்குதல். So before conclusion of trial, before the disposal of appeal or before the conclusion of trial, ஒரு வழக்கு விசாரணை முடிவதற்கு or before disposal of appeal, மேல்முறையீடு முடியாத பட்சத்தில் the court trying the court or appellate court, so the both court, trial court, in case before conclusion of trial and the trial court, then before disposal of appeal, that is the appellate court, as the case may required the accused to execute bond without the sureties to appear before the higher court as and when required, issue notice and appeal and petition filed against the judgment respective court. Bail bonds shall be for 6 months. So the appellate court granting bail, then he should appear whenever required by the appellate court. That is the basic things. That bond is valid for 6 months. If accused fail to appear, the bond stands forfeited and the under 446 shall apply. So a person is released by the appellate court, the bond is valid for 6 months. That is the amendment 2009 CRPC. That is the basic things. So with this, the bail application with regard to filing before the magistrate is dealt under the 437 of CRPC. So with this I conclude my class. You are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. If you want to share it, you can share it. Thank you for watching.